way of keeping the payments going. I think we're just taking kind of a shortcut. Because what we're doing is taking money away from commitments that we need to keep, like to higher ed, and to other things we need to do in our state that don't have anything to do with highways. So the legislature, where I serve in the Senate and others, the legislature just did not step up and do the hard thing and talk with the public and figure out a way to have a long-term commitment to highways. And what we're doing is extending a tax that's already there without having very specific information about how it's going to be used. That's number one. So I should stop there. Okay, so I'll try my best. Voy a tratar mi mejor para interpretar lo que dijo la senadora, pero en resumen dijo que ella no votaría para la primera propuesta, ¿verdad? Porque ya tenemos buenas carreteras o highways, por decir, y les estamos quitando dinero a otros programas o otras iniciativas que deberíamos de estar platicando que el estado de Arkansas necesita, como dar más dinero a educación o educación secundaria. Segundo, la legislatura del estado de Arkansas no tomó la responsabilidad de platicar y tener conversaciones con el público sobre esta medida y expandiendo estos impuestos ya está ahí, ¿verdad? So, no estoy de acuerdo con esto y eso es lo que va a decir la senadora sobre esto. Ahora hablemos de la propuesta o la orden número 2 y vamos a explicarla para que usted sepa de qué se trata. La propuesta o la orden número 2, esta medida cambiaría los límites de mandato de los legisladores estatales a 12 años consecutivos, con la oportunidad de regresar después de un receso de 4 años. El límite de 12 años se aplicaría a cualquier persona elegida en 2021 o después. A partir de 2019, los legisladores de Arkansas pueden servir hasta 16 años a lo largo de su vida en la Cámara o en el Senado. Díganos, senadora, ¿por qué está usted en contra de esta orden o propuesta? Well, first, I don't believe in term limits. I think that anybody should be able to run whenever they get ready. And we did not have term limits in Arkansas until the mid-90s when we first passed it. And when we passed term limits that time, we had a very short time we could run. And if you were in the House, you could serve only 6 years. If you're in the Senate, you could serve only 8 years. So I should probably stop right there with that background, Maria, and let you translate. Okay, in there. So, primero, no creo yo en términos de limitarse, ¿verdad? Creo que todo el mundo debería poder correr. Antes no teníamos límites de estas medidas hasta ya medios de 1990. Tuvimos bien poco tiempo para servir. En la Recámara de Representantes fue 6 años y en la Recámara del Senado fue 8 años. Y esto es aquí en Arkansas. And then we changed it again to where anybody can serve 16 years total. That's what we have now. And what we are proposing now is that anybody could serve 12 years, making it shorter. But with the 16 years we have right now, you can't ever serve again. With the 12 years that's being proposed, you can wait 2 years and come back and serve again. I don't agree with the 12 years because I think it confuses people, thinking that people thought that
people think that what's on the ballot is changing term limits to make it shorter altogether, but it's not. It's just making it shorter for the first, before you are term limited, but then you can run again after 2 years. So I don't like that confusion that we are giving people and make it, because it leads people to think the term limits are going to be shorter when they really are not going to be shorter, which is the thing that a lot of people want. Okay. Y luego los cambios nuevamente donde todos puedan cumplir sus 16 años. A lo que estamos proponiendo ahora es 12 años, haciendo más corto. Con los 16 años ahora no pudiera volver a servir. Con los 12 años tuvieran que esperar a 2 años para seguir corriendo, ¿verdad? Y confunde a la gente porque los hacen creer que lo cortan a 12 años, pero en realidad tienen que esperar sus 2 años y luego pueden volver a correr. And the other thing, Maria, that it does is this will also help lobbyists to be stronger. Those folks who have influence in the legislature, because right now I can serve. Somebody can keep running and serve 16 years. That's the end of it. But Can you repeat that again, please? Right now, if you can run and you can serve as long as 16 years, that means that lobbyists don't have as much influence the longer you can run. But with the 12 years, then we're going to be changing more often. And every time new people are coming in, it gives lobbyists an opportunity to have more influence. Does that make sense? Okay. Yes. Okay. Senadora Elliott, en su perspectiva, ¿podría decirnos cuál sería el término perfecto para usted? Right. I don't think there should be limits because democracy usually means that you should be able to vote for anybody you want to. So when you put limits on, for example, if you were my senator and you were doing a really good job, even though you might have been serving a long time, that's more the reason I want to vote for you. But after a certain time, I can't even vote for you. And most states don't have those term limits. So the thing that people tend to want the term limits because it's easier to get somebody out. But democracy means that we ought to work hard and vote them out, not just term limits. So no creo en esto porque la democracia dice que podemos votar por las personas que queramos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, usted es mi representante y ya tiene como unos 30 años de estar representándome a mí y hace buen su trabajo, quisiera yo votar de nuevo para usted. Y pues si ponen estas reglas, significa que es más fácil para sacar a ciertas personas y poner nuevas personas. But don't you think, let me just translate that question first. La pregunta que le estaba haciendo a la senadora era que cuál era su término o el límite de término perfecto para ella. Y ella nos dijo de que pues para ella no deberían de existir los límites, que cualquiera puede postularse. Don't you think if there is no limits on the limit for the to be in office, don't you think it is kind of harder to avoid the lobbyist? ¿No cree que si el permanecer mucho tiempo en la oficina o tal vez en el cargo político no se hace más difícil evitar lo que es los lobbyistas? Well, that will depend on whether or not the person has the strength and the integrity not to let the lobbyists run there. When you can be there longer and you know more about how things work, even with or without the lobbyists, then you can do a better job than somebody who's constantly coming in and changing and having a new person. Because when you come in new is when you
likely to know less about how everything works. And that gives lobbyists a lot of power to be persuasive about how things work rather than having a real good mixture of people who've been there for a while. And I understand why people want term limits, but it is not the way our democracy was intended to work. It was supposed to mean that if I didn't want you for my senator anymore, and I get up and do the work to make sure I elect somebody else. And it is hard work, but democracy requires all of us to get involved and do that work as opposed to having a shortcut. Because then you were going around the process as it was intended in the first place. And by the way, I think there are only 15 states, I believe it's only 15 that has Yes. So. Okay. So, depende de la persona, ¿verdad? Si tiene integridad y sabe de más de cómo trabajan las cosas, no deberían influir los verdaderos. Cuando son más nuevas estas personas y no tienen una idea muy bien de cómo trabajan las cosas, estas personas tienen influencia en ellos y debemos de tener un buen mixto de personas que nos están representando. Yo entiendo por qué la gente quiere esto y hay que recordar, pero hay que recordar que la democracia no trabaja en esta manera. Si queremos a ciertas personas que no estén en, digamos, la Recámara de Representantes o senadoras, debemos de colectivamente como comunidad trabajar para elegir a la persona que queramos y para sacar a la persona que ya no nos está sirviendo. Y hay que recordar que de todos los 50 estados, solo hay 15 estados que tienen estas reglas. Could I give you an example, a quick one? Sure. When I became a senator, I had to run against somebody who was not term limited. And it was hard, but it was the thing to do. I had to work hard and win. Right now, I'm running for Congress against somebody who is not term limited. And because we don't have term limits in the Congress, but I have to work hard. And right now, I'm doing very, very well against that person. And I'm doing very well against that person. And we are tied in the polls, and I'm working hard to win. It just means I have to work really hard to do it. But that's a better democratic process. So I'm not, I have to do it myself. I'm not saying it because it's about me, because twice I've had to do that hard work, and that's okay with me. Okay. So, cuando yo corrí para ser senadora, yo estaba corriendo contra alguien que ya estaba ahí en esa posición por un largo tiempo, pero yo tuve que esforzarme y trabajar bien duro para ganar esa posición. Y ahorita estoy corriendo contra un oponente que no tiene límite para ser congresista. Y porque en el Congreso no aplica estas ciertas reglas. Y en las encuestas ya estoy igual que la otra persona, ¿verdad? Que el otro oponente. Senator, would you mind me asking, what do the polls look like? Is it 50-50 or? It is 47-47. Okay, so ahorita yo estoy a 47 y mi oponente también está a 47 en las encuestas del público. Y me estoy esforzando, toda mi campaña estamos ayudando y estamos trabajando bien duro para que vayamos al Congreso. Okay, excelente. So we're going to start talking about issue number 3. Vamos a comenzar a hablar sobre la orden o lo que es la enmienda número 3, que es sobre el proceso de iniciativa y enmienda a los requisitos de remisión legislativa. ¿De qué se trata esta enmienda? Bueno, esta enmienda lo que haría es lo siguiente. Les voy a leer lo que dice. Exigir que una petición contenga firmas válidas que equivalgan al menos la mitad del porcentaje requerido de firmas de cada uno de los 45 condados en lugar del requisito actual de 15 condados. Requerir un voto de 3/5 partes de ambas cámaras. En otras palabras, que sería de el Congreso y
y el Senado estatal, para remitir una enmienda constitucional propuesta a los votantes. También eliminaría lo que es la opción para que los peticionarios recopilen firmas adicionales durante 30 días si la petición no cumple con el requisito de firmas. También exigiría que la impugnación a la insuficiencia de cualquier medida en la boleta se presente a más tardar el 15 de abril del año electoral. Y la última cosa que haría es que exigiría que las firmas para las peticiones de iniciativa ciudadana se presenten al secretario de Estado antes del 15 de enero del año electoral, en lugar de la fecha límite actual, que son 4 meses antes de las elecciones. Estas reglas o estas cosas que se quieren cambiar son para cualquier iniciativa o propuesta que la ciudadanía pueda tener, como las 3 que estamos hoy pues, hablando con la senadora. Entonces eso limitaría este tipo de propuestas. So we were just talking about what the issue number 3 we will do, and specifically is going to do like 3 or like a 4 or 5 changes to the one that we have right now. Well, you say you are against these two, so can you explain us why? Sure. What it does is it makes it harder for the people to make changes when the legislature will not make those changes. It's back to that democratic process I was talking about. If you or I say wanted to change the minimum wage, the people can get together and collect signatures and get them on the ballot so people can vote on it. We can still do it, but it's made really hard. Instead of having to get signatures from 15 counties, for example, now it's 45 counties. Makes it really difficult. And why don't we translate that first, and then I'll go to the next one. Solo hace más difícil para que la gente haga cambios cuando la legislatura de Arkansas no quisiera hacer esos cambios. Por ejemplo, quisiéramos cambiar el minimum wage, el pago mínimo. ¿El salario mínimo? Sí, el salario mínimo. Nosotros como la comunidad sí pudiéramos hacer eso, pero sería un poco más difícil porque en vez de ir a recolectar firmas de 15 condados, tuviéramos que ir a 45 condados para colectar esas firmas. And I know we don't have time to go through all 5 of the things, but all 5 of the reasons, but what people need to remember about this one is there are people with a lot of power who want it to be more difficult for folks like you and I to be able to make those changes, like the Chamber of Commerce, for example, very much wants this. So I'm against it because I think the people still ought to have the right without making it almost impossible for them to be able to add something to the ballot if they choose to. And the last thing is, it also makes it even harder for legislators. We have to have more legislators voting for something to put it on the ballot to make change. I think that's just wrong to make it so difficult. Las razones que la gente debe de recordarse es de que hay varias personas con bastante poder, como la Cámara de Comercio, que quisiera pasar esta medida porque lo hace más difícil y casi imposible para la comunidad hacer los cambios que la comunidad mira que es necesaria, ¿verdad? Y nosotros como comunidad deberíamos de mantener ese poder para hacer estos cambios. Y también lo hace imposible para trabajar con los legisladores, porque vamos a necesitar más legisladores que hagan más votos para hacer estos cambios necesarios. Okay, and another question that we have for you, Senator Elliott, is what comes to your mind when you hear Latinos of Arkansas? Y otra pregunta que le queremos hacer a la senadora Elliott es, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha
latinos de Arkansas? I think we're fortunate to have Latinos in Arkansas because when I grew up here, it was mainly just Black and white people. We had anybody else, very few other ethnic groups. And I always wanted, a more diverse school where I was a teacher. I wanted more diverse neighborhoods. And as that has changed, it makes me smile because I love the mosaic of who we are and who we're becoming. I think it's Arkansas Latino. That's a terrific thing for me to hear. You said excellent at the end. I said that's a terrific thing from when I hear Arkansas Latino. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Me siento feliz cuando hacen esa pregunta. Yo creo que estamos afortunados de tener latinos aquí en Arkansas, porque cuando yo estaba creciendo solo era afroamericanos y gringos, y me gusta porque tenemos más, porque cuando era maestra yo quería ver más diversidad en la escuela, más diversidad en las comunidades y más diversidad en todo el estado, ¿verdad? Y creo que es bueno y terrífico de que tenemos, cuando yo pienso de latinos de Arkansas. And the last question, Senator Elliott, it will be, when you got elected and you go to Washington, D.C., what are the plans for you with the issues of healthcare, unemployment, and education? Mm-hmm. Y la última pregunta que tenemos para la senadora Elliott es, cuando llegue a Washington, D.C., y ya como electa, ¿qué va a hacer para las siguientes cosas? ¿Qué haría ella para la salud, para el desempleo y para la educación? So healthcare, education, and the third one was unemployment. Unemployment. Well, I'll start with unemployment, and because all of us in our state and around the country, unemployment has become worse with the pandemic, with COVID-19, and I think the way to get people back to work is make sure we support so many of our businesses that hire, small businesses that hire so many people. But the other way to get a lot of people back to work is to build up our infrastructure, like building up our highways, and we talked about the internet, that we need to rebuild our roads and bridges, because if we rebuild our country the way we have been saying we're going to do for many, many years now, that puts millions of people back to work, because we'll have lots of construction for our infrastructure, and that's going to lead to a whole lot more jobs, even in our small businesses. So I think that is really important. I'll talk about them. You want to go now, Maria? Let's go and translate that, and then we talk to the next one. So, con todos en nuestro estado, el unemployment, ¿cómo se dice? Desempleo. El desempleo, perdón. El desempleo ha subido bastante o ha empeorado con la pandemia de COVID-19, pero siendo congresista, dar más apoyo a pequeñas empresas, construir más infraestructura, carreteras, puentes, reconstruir nuestro país entero, y así millones de personas regresarían con un trabajo y conduce a una mejor nación. And for healthcare, I want to be sure there are ways that we can all have healthcare. It does not have to be the same way for everybody, but it needs to be, I want to work with people to make it affordable, that you can get good healthcare. I want to be sure for the Affordable Care Act that we don't eliminate it,
The way my opponent is talking about getting rid of it, he has voted against it, to try to kill it over a dozen times. And we need to make sure, or if any of us, needs any kind of meds, pharmaceuticals that are so expensive, like insulin, for example, we need to work with as these companies, as Joe Biden has talked about. We need to negotiate those costs rather than just letting the companies charge whatever they want to charge. So, el CARE Act asequible, debemos de no trabajar para no eliminarlo como mi oponente quiere hacer, y cualquiera de nosotros que estamos en necesidad de medicina, necesitamos de negociar y trabajar con las compañías de farmacéuticas, como dice Joe Biden, para bajar esos costos, para hacerlo más accesible para las personas, como la insulina, ¿verdad? Y debemos de encontrar maneras de que todos tengan una aseguranza de salud. Yeah, let me ask you this. So, in order to not get rid of of Obamacare that we have right now, and get the premiums low, how are you going to do that? From Congress, en orden para eliminar lo que son los altos costos de lo que es el seguro médico. ¿Cuáles son las propuestas que usted haría para bajar los costos? Mm-hmm. Well, right now we need to make sure that we're working. I am not going to pretend I have all of this answer, but these are the things we need to work to do. That people have more choices about how they buy their health insurance. For example, if I want to buy from a private company, we need to give some incentives, I think, to companies so that it doesn't. If I'm working for you, for example, and I'm getting insurance through your company, that I think we need to take a look at some incentives so that whoever you're buying insurance from for your employers, that we can figure out a way to make that lower. There might be some way to help from the government, perhaps, that you don't have to pay so much, that there is a partnership. And we need to, I think, take a look at the marketplace where a lot of people are buying health insurance. Probably a way to make that more competitive. And and when it comes to, yeah, sure. And when it comes to what we call Obamacare, I think we can do a much better job of negotiating with companies and how we spend that money, because that's billions of dollars, and I don't think we're using our power to negotiate. And another thing that we could do to make it less expensive, we have something called these private benefit managers that are between your insurance company and you, who's deciding how much is going to be paid when you buy meds, for example, as opposed to the government dealing directly, with those companies, or me as a person who's covered, knowing more about what I'm being charged when these private benefit managers come between the two of us, and there is not transparent at all. So opening up that is a dark process, kind of like dark money that we talk about. These people who work between the insurance companies and the doctors or the pharmacists. If we open that up, then I think we can see where there's money that can be saved. But unless we do that, we're forever going to be paying whatever these private benefit managers say we should pay. And those are the big things. And I'm sure, as we talk with experts, we can find other ways to think about this. And probably people out there have ideas about ways we need to think about it, to which, I'm open, because we should be talking to one another about it. Okay. Okay. So,
no voy a pretender que yo tenga todas las respuestas, pero debemos de tener opciones de cómo la gente compra su aseguranza médica y que la gente tenga opciones y darle incentivos para, pues dar incentivos a compañías para que compren con otras compañías, ¿verdad? Y tenemos que mirar la economía y a ver cómo mirar la economía y ver cómo esto juega con eso, ¿verdad? Y también tenemos que ver a Obamacare y debemos de negociar con las compañías. Y además hay administradores de beneficios privados y ellos deciden cuánto uno va a pagar más sobre de lo que están pagando, deciden dónde va el dinero, ¿verdad? Y hay que tener más claridad y hacer preguntas y abrir esas puertas y conversar y ver dónde se está yendo el dinero, dónde podemos ahorrar ese dinero y cómo bajar los costos de salud médico, ¿verdad? Y estoy segura de que mientras hablamos con más expertos, tal vez vean más ideas y más opciones de cómo arreglar esto. Y yo estoy abierta a nuevas ideas y trabajando con la gente. También la senadora hablaba, María, de un partnership o una asociación entre el gobierno y también las compañías de seguro para bajar los costos de la aseguranza. Sí, correcto. Gracias. Senator Elliott, so let's talk about the education. Okay, and I will have to answer this one and get to the next thing I have to do. So I will try to be brief. I think it's really important for every child to have a great start on education in our public schools. That's what I'm responsible for. Because if a child has a great start, that means when they get to first grade, they're going to be ready to start their I think what would be their formal education in a much better way. But the thing I want is a world-class education for every one of our students. I don't care where they live, in the 2nd District or in Arkansas or in the world. And that's what I will be working toward, so that no matter where our students go in the world, they can still compete and be as good as any other students. And that means, having a great curriculum, having high standards, having great teachers, and equity or opportunity for everybody is not equal, but equitable in that they get what they need. Every student gets what they need to be a great student or a world-class student. So, cada niño o cada estudiante merece tener un buen empiezo a su educación. Que cuando ellos lleguen a su primer grado, que tengan una mejor educación formal, y no me importa de dónde sean, pero creo que deben de tener una educación mundial, donde pudieran ir donde quisieran y todavía todavía ser competitivo en lo que ellos quieran decidir o qué carrera tomen, ¿verdad? Y deberíamos de tener un excelente currículum, deberíamos de tener buenos profesores y tener una educación con más equidad, porque no todos reciben los mismos recursos, ¿verdad? Y cada estudiante merece una educación buena, y donde sea que yo vaya, yo voy a esforzarme de que eso pase. After high school, we need, if students want to go to career tech school or go to college, we need to find ways to help them do that without being so burdened with debt once they get out of career tech or college, or even if they do, like people like Maria, if they choose to be a doctor, they shouldn't have so much expense they can't even get started. Y después de que se gradúen de la high school, después si ellos deciden ir a una universidad o escogen una carrera tecnológica, no deberían de estar con la carga de tener tanta deuda, ¿verdad? Y deberíamos también esencialmente bajar esos costos para los estudiantes.
Let me ask you this. I know that I said it was the last question, but about student loans. What do you think about that? Déjame hacerle una pregunta. Yo sé que le había dicho que era la última, pero ¿qué piensas sobre los préstamos de los estudiantes? Gracias, María. I have to give you a quick answer and go, but I think student loans are okay, but they should not be so huge because we ought to help students not have to get such big loans. And the second thing is we should have very, very low interest on those loans. If we would do those two things, that would help students a great deal with loans. Sí, los préstamos estudiantiles son ok, pero no deberían de ser tan grandes, ¿verdad? Estos deberían de servir para ayudar a los estudiantes y también deberíamos de bajar los costos de intereses. Haciendo estas dos cosas ayudarían bastante a los estudiantes. Okay, what would be your message to the community about go and vote? ¿Cuál sería su mensaje para la comunidad que vaya y vote? This is a life-changing election, and we deserve to have change, better representation, and the only way to get it is for every one of us to vote. You deserve better. You can get better by voting for somebody who's going to represent every single one of us. Esta es una elección que cambiará la vida de varios y merecemos un cambio. Nosotros también merecemos mejor y deberíamos de seleccionar y votar para candidatos que mejor nos representarían. So, vayan y voten, es bien importante. Thank you, Senador. Final comments for the community. Gracias, Senadora. Y los últimos comentarios para la comunidad. Well, I need your support if I'm going to be elected. If I am elected, just remember, I know you, I see you, and I will fight for you. That's a promise. So, necesito su apoyo. Cuando sea elegida, yo voy a recordar que los veo, los escucho y voy a luchar para ustedes. Thank you so much, Senator Joyce Elliott, for being here today. It was an honor to have you. I hope this is not the first and the last time you can be with us. Absolutely, just invite me back. Thank you. Gracias a la senadora Joyce Elliott que ha estado con nosotros el día de hoy, que ha tomado tiempo para estar en esta entrevista. También a María Meneses, muchas gracias por haber hecho la traducción. Excelente trabajo. Y a ustedes le queremos dar también muchas gracias por sintonizarnos cada semana. A nuestros patrocinadores también muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Para estar al tanto de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, conéctate con Noticias La Opinión. John Adcock siempre ha ayudado a la comunidad latina. John Adcock ha dirigido con gran efectividad el grupo Trabajando Juntos en la Comunidad. John Adcock ha gestionado el trámite de identificaciones de la ciudad de Little Rock. John Adcock ha ofrecido oportunidades de trabajo para las personas bilingües. John Adcock ha estimulado la contratación de más elementos bilingües en la policía y en los bomberos. Vota en la posición número 10 por la directora John Adcock para que sigan las buenas obras. Mensaje pagado por la campaña de